Where is Bobi Wine? He's the former pop star who was running against President Museveni in the Ugandan election. Breaking news wetuukirira ssaawa zino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni atolowooza tebimuwunyidde abakulu baagala kumanya His Excellency Robert Kyagulanyi aliwa naddala abazungu ogenda kumbuuza batya video yonna agikuletedde Louis Lubongoye asazeewo okubeera nga abyogera byonna biki byagenda okuzaako biki ebiri mu America ssaawa zino mbikuletedde nabyo naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video eno sooka gimpereka like oba omaze subscribing weegette ku mukutu gwe figuno olunaku olwaliro nga bwe nkugambye abazungu bavuddeyo ne baquestioninga Yoweri Kaguta Museveni nga bamugamba His Excellency Robert Kyagulanyi aliwa the President of Uganda omulonde bagezaako okubeera nga bamanya ekituufu ayinza okubeera nga amuwambe nga tetumanyi kubanga mujjukire bulungi kigamba okubeera nga emagere yasobodde okubeera nga asimatuka okuwambibwa olunaku olw'egyo njagala osooka owulize Lubongoye tumale tweyongereyo n'abazungu abali mu kubeera nga babanja His Excellency Robert Kyagulanyi tolowooza omukulu Donald Trump tabiguddeeko. Hello friends, my name is David Louis Mbongoya and I'm sending out this message to, of course, condemn the violations that are going on in our country. Many people are being arrested, abducted, and so many other violations are taking place. I also want to talk about what is going on with the elections. You people are seeing how the regime and its officials are just announcing results that are unbelievable. In many places, our president's results are, falsified in majority of the places in the country. That is after they abducted so many of our polling agents, so many of our leaders, so many, polling day officials. In some cases, the military took over polling station, did whatever they wanted to do. But even then, you can see what is happening. They're just declaring results. You cannot know the source of those results. Ekirala okusingira ddala kwebaza bannakampala abavuddeyo mu bungi nnyo ne batulonda nga bwe nategeezezza eggwanga olunaku lwajjo. Tubadde tuwangudde bulungi nnyo wonna. Bw'olaba Kampala Central ine emiruka 2 naye emiruka 17 gyonna twagiwangudde bulungi naye emiruka 3 gye giriwa gye njogerako waliwo omuluka gwe bayita nakasero 2 gw'oguli ku State House. Ku makya abakedde ne baleeta mukimanyi bulungi nnyo olunaku lw'okulonda bwagenda okuziba nga buli omu amanyi Lubongoya yawangudde ekifo ky'obwa MP bwa Kampala Central. Naye ebyembi ku makya Returning officer anatandika okusoma ebintu ebitategeerekeka ne tumubuuza wawabijja nga naye kennyini tasobola kukubuulira nga results zirwa asoma za abantu bayitawo summit view awalonderwa abasirikale awo n'owulira ng'asoma nti kati NRM efunye obululu 5 NUP nefuna obululu 17 bwe tubadde awo ne baleeta polling stations ezo ne balangirira nti NRM ebadde efunye obululu 14 tifa ba NUP kifunye obululu butono nnyo ku polling stations ezo eziri ku State House. Ate nga abalonzi abalondera abo batono nnyo naye ne bafyanka ebintu byonna ne berangirira mu kumaliriza nga bagamba oyo mukyala atamanyi na kyakkola ne bagamba nti yawangudde akalulu ka Kampala Central. Naye njagala kwebaza bannayuganda okusingira ddala banna Kampala Central abanonze mu bungi nnyo abatulonze mu bungi nnyo singa tegibadde mivuyo egyo gye bakoze ku polling station 3 polling station parish endala gye njogeddeko gye bayita Kisenyi 1 bwe twatuukayo n'emmotoka yaffe ne bagikuba amayinja kubanga awo batekinga over akalulu konna ne baleeta abayayi ne badeployinga ne batwala ebox munakivubo ne batikinga byonna ne bagamba NRM ewangudde. So njagala of course kuvumirira byonna bye bakoze naye ate mukiraba tebakikoze kunze zeka oyo musajja Luhindi wamulabye ekyakoze Waiswa Alex Mufumbiro ne balangirira Luhindi really nga Waiswa wangudde ku polling station zona munakawa East constituency Kawempe South ewa chairman Nyanzi Fred Sentamu ne bakola kyekimu ne balangirira oyo Madina Sereko abadde taweza na half y'obululu chairman Nyanzi wabadde nabo naye ne balangirira oyo mukyala tiyawangudde. N'olwekyo bannayuganda bakimanye nti tuli mu lutalo lwakwenunula lutalo lwakulaba nga tukomyawo enfuga y'amateeka kyova olaba ne ndowooza nti njogereko gye muli bategeeze ebibaddemu kubanga oyo omukazi wa NRM gwe bayita Misa Kabanda abadde tasobola kuweza half y'obululu gye bwetufunye kubanga bw'olaba ekivudde mu Kampala yonna n'ogenda mu bisenyi ebirala n'ogenda Kamoocha n'ogenda industrial area n'ogenda wonna Mengo n'awalala nga tuwangudde bulungi nnyo naye batuuse awo ne bakola emivuyo gyonna gye bakoze obubaka bwa president mu bulabye olunaku lw'ejjo ekiro asobodde okudduka kwaba bajambula abadde baze kumukolako bulumbaganyi era abwenjogerera ali mu kudduka okulaba
bwasobola okwetaasa n'obulamu bwe n'ebirala naye mu kiseera ekituufu kyemanya ajja kuvaayo ayogere ebirala naye ekyensobola bagamba ku ssaawa zino we recording video akyali bulungi era tusaba asigale ng'ali safe newankubadde bano abasajja bamunoonya wonawona basobola omujja mukirabye kye bakoze mu kaluluko bwa president Museveni nga abalina babadde bagamba ebbanga lyonna ku mulundi guno baagala Museveni awangule nnyo nnyo awangulire waggulu mulaba byabakama byagezaako okulangirira byotasobola kutracinga abantu bonna bonna era n'abakulembeze baffe nga bwe mbagambye batenjogera n'abakulembeze ba NUP ab'enjawulo ababadde beesimbyewo weewaawo waliwo abawangudde era tubayozaayoza naye bantu baffe bangi nnyo abaali badde bawangula naye lugimu yeedikiralize byeyagala ewa Susan Mugabi ewa Honorable Lutamaguzi ewa abakulembeze baffe bangi nnyo sobola kubamenya bonna bonna nembamalayo naye byonna biraga If they value democracy, they should value democracy in Uganda. If human life matter in the UK, the human life matter in Uganda, the human life matter in Tanzania. We reject the fraud going on in Uganda, and we've started a revolution. And this revolution is a people power revolution. Enough is enough. Bobi Wine, Jangwani, Sentamu is our leader. Whether you kill him, whether he's alive or dead, he told us what to do. We reject the electoral commission results. The same leader told us that we are not going to expect to be announced winners, but our voices must rise, scream, and reject the fraud. Where is Bobi Wine? He's the former pop star who was running against President Museveni in the Ugandan election. Museveni's been in power since 1986, so he was up against it, and according to the official count at least, Museveni was winning by a landslide in this election. Wine has consistently claimed that there's been mass fraud throughout this entire election, and indeed others. According to Wine's party, after the vote, an army helicopter flew into Wine's compound and forcibly took him away to an unknown destination. The National Police spokesperson denies that, says that Wine is still at home and is free to move around. They say he's not under house arrest. We can't confirm either version of events at this point, but there have been reports of violence and clashes throughout the campaign, some even turning deadly. And the United Nations says there has been widespread repression and intimidation of voters. Alright, ndowooza omuzungu mumuwulidde Yoweri Kaguta Museveni naye hayina kyayogera ku byavudde mu kulonda. Video yino nje kuletedde gwatana subscribing we get ku mukutu gwaffe guno. This is just a developing story and this is where you're going to get the latest updates ku buli kimu ekiva mu Uganda live. Now they had a problem of these voter verification machines. They are working because I voted by it, as you saw. We were all there. First of all, it did not accept my fingerprints because I think maybe when they took them, they had a different angle if you don't put them properly. But when they put my face, you saw the machine recognized me. Now, this has been the struggle of NRM since 1960. Because long before your parents were born, I was around and already active. And we have been having a problem of accurate elections from that time. UPC was cheating that time. Kawaka. I was in DP. DP was not so much inactive. It had other problems. Therefore, the elections of 1961-62 were really not fair, not accurate. At that time, they were voting in close Sakati, where they would have an enclosure, a Kasharagati, where you go and you take a loan
and then they would have each party had its own box. Then you had, so it was really